Sorry, children, I had network issue. Can you see my screen, everyone? Okay. Yes, we can see. Okay. Okay. So I had actually ഞാൻ ഈ steps ആണ് നേരത്തെ എഴുതിയത്. Okay, if you see here, I had written these steps that I had given a in day for my device input and out day for my device output, and I had allocation data which is said to be storing 1 byte of information. അത് കണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു set of steps നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു to read the data. First we were testing the input device. After that we read the data and we stored it in the location which is said to be called as data. അത് കണ്ട് എനിക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എന്താണ്, എൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വായിച്ച സാധനം ഞാൻ അതിനൊരു ഡേറ്റ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മൈ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. കാരണം നമുക്ക് പല പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈച്ച് പ്രോസസ് മേ ബി മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഗൈൻ വി നീഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ലേബിളിനെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ജംപ് ടു എ ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കോൾഡ് ആസ്, ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ലേബിൾ ഔട്ട് എൽ പി ആണ്. സോ ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഐ ബി ജംപിങ് ആൻഡ് ഐ ബി ചെക്കിംഗ് വെദർ my device is ready or not, my output device is set to be ready or not. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം my output device is ready or not. Once my device is ready, the next step is whatever I have written in the location data, okay, I have to transfer that data where I have to transfer it into my output device. But direct ആയിട്ട് എനിക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് മൈ ഡേറ്റ ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ടെമ്പററി ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കോൾഡ് ആസ് മൈ അക്യൂമുലേറ്റർ, ആൻഡ് ഫ്രം മൈ അക്യൂമുലേറ്റർ ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു മൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? എനിക്ക് ഈ സ്പേസിൽ കടന്ന ഡേറ്റ അത് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം? CH. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് CH. I will not write A because my data is set to be 8 bits. 8 bits ആവുമ്പം എപ്പോഴും CH ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 8 ബിറ്റിൽ എനിക്ക് ആ ഡേറ്റനെ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യണത്? വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് WD, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഡിവൈസ്. ഇത് എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് എവർ ഇസ് ദെയർ ഇൻ മൈ അക്യൂമുലേറ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് 8 ബിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടു മൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്, ആൻഡ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് WD. I hope this program is clear to all of you now. May I go with the next one? Okay, so next question is, you're trying to transfer, always when a question is given to you children, you need to see what kind of data they are dealing with. Okay, and the data vachana avaru deal cheyana, that is more important. Abhishek, F1 stands for, see, I already told in the earlier class that there are some numbers which are being used. Okay, there are some numbers which are being used to represent your input and output devices. Like they have used F1, F2 and F3 to represent your input devices. 05, 06, 07 are the numbers which are used for representing the output devices. Okay. So if in question they have not explicitly stated which input device you're using, F1 ആണോ F2 ആണോ F3 ആണോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആൻഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം തരുമ്പം അവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും SIC ആണോ. SIC ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം SIC ഇല്ലെങ്കിൽ SICയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വേർഷൻ ആണെങ്കിലും they make use of these codes to represent your input devices. Okay, so അവിടെ അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇൻ കമൻറ്റ് ഓൾസോ ദാറ്റ് F1 represents my input device from where I am reading my data. Okay, that is what you need to remember. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, here we are saying that you need to transfer 100 bytes of data. Children, this is where we need to be careful. Yesterday the first example that we did,
we were talking about two arrays, alpha, beta and gamma, isn't it? അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് 100 numbers ആണ് പറഞ്ഞത്. നമ്പർ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ. ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അതിന് വേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ വേണം ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് വെൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് 100 bytes ഓഫ് ഡേറ്റ. 100 bytes എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ. ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇസ് 1 byte. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി 1 byte. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് ആണ്. ഓൾ ദീസ് ആർ 1 byte. ഈച്ച് 1 byte. നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റനിൽ ദേ വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് integer. Integer is one word, that is a combination of 3 bytes ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അത്രയും നമുക്ക് സ്പേസ് വേണമായിരുന്നു ഒരു വേർഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ബട്ട് ഇവിടെ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് 100 bytes ആണ്. 100 bytes പറഞ്ഞാൽ 0 ലൊക്കേഷൻ, 1 ലൊക്കേഷൻ, 2 ലൊക്കേഷൻ, അങ്ങനെ എത്രാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ വരെ പോവാം, 100 ലൊക്കേഷൻസ് വരെ എനിക്ക് പോവാം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു റിമെമ്പർ. സോ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ 100 bytes ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രം ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇസ് F1. F1ൽ നിന്ന് ഞാൻ 100 പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ ബൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യണം. 100 times I need to read 1 byte of information from my input device that is set to be called as F1. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എൻ്റെ ഒരു മെമ്മറിയിലോട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ. ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേ ആവാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എൻ അറേ. ഓക്കെ, സോ ആ അറേക്ക് യു ക്യാൻ ഗിവ് സം റാൻഡം നെയിം. സോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി നെയിംഡ് ആസ് F1. നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് 0 and 100, അതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്താ, എനിക്കൊരു സ്ഥലം വേണം അല്ലെ, എനിക്കൊരു സ്ഥലം വേണം ഈ വായിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ ബൈറ്റിനെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. So I'll give a name for this also. I have to give a name for this. So in the program, we are making use of the name that is set to be called as record. We are making use of the name that is set to be called as record. So we have how many things? We have F1, we have 0, we have 100, and we have to have 100 locations. Okay. So ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ. So F1 is my device. So obviously X ഇട്ടിട്ട് അതിന് ചുറ്റിലും ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ indirect addressing നടക്കുവാണ്. That is, you are trying to access a input device which is set to be at this particular location. So അതിനു വേണ്ടി again you can give a label for that. That is, you can call it as int. And ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് byte of information ആണ്. Okay, 0 and 100 are set to be my words. Okay, integer number and constants and അത് word ആണ്. അതിന് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട്. Obviously I'll call it as 0 നെ 0 തന്നെ വിളിക്കും. 100നെ കുറച്ചുകൂടി instead of writing HUNDRED 100 in letters, what will I do is I'll just write it as K100. So this is a label for representing my integer value 100. E 100 and the pillare, this location where I'm going to store my 100 elements. So adinu vendi ഞാൻ ഒരു meaningful, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, we are going to use a name that is set to be called as record. Okay, ഈ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി. And ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് 100 bytes of places എനിക്ക് വേണം. 100 bytes of places എനിക്ക് വേണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി I'll be requesting reserve. What should I do? It is bytes. Okay, ഓരോ ബൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So I hope these steps are set to be clear for you. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So these are the basic steps. Okay, these are the basic steps. നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും അതിനുള്ള ബേസിക് കമ്പണൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളൊരു CPP പ്രോഗ്രാം എല്ലാം എഴുതുമ്പം ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദ മെയിൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഡിക്ലെയറും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മെയിനിൻ്റെ അകത്ത്. അതേപോലെ നമ്മൾ അസംബ്ലി കോഡ് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ വേരിയബിൾസ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ കോൺസ്റ്റൻസ് അത് ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് വേർഡ്. യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ ദിസ് കേസ് അസംബ്ലർ. ഓക്കെ, സോ ഐ presume that you have understood clear. And ഇതിനു വേണ്ടി this much you have understood. Speed ആയി പോയോ? Am I being little fast? Okay, thank you. സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം. ബട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ, നമ്മളൊരു സബ് റൂട്ടീൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാം. സോ ബിഫോർ ഐ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആസ് എ സബ് റൂട്ടീൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം.
നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ്. നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഞാൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് ഡിവൈസ് ആണ്? ഇൻഡേവ് അല്ലേ. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇൻഡേവ്. അതിന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഐ വിൽ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ദറ്റ് ഡിവൈസ്. ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസി ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതും ഇ ക്യൂ. ബിക്കോസ് ആ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവണ വരെ ഞാൻ ഇതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇ ക്യൂ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇ ക്യൂ ഞാൻ നോക്കും ഈക്വൽ ആണോ. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ജംപ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ. ഇവിടെ ആ ലൊക്കേഷൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ലൂപ്പ് എന്നാണ് ആ പേര്, ആ ലേബിളിന്റെ പേര്. ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് പ്ലേസ് സെറ്റ് ടു ബി കോൾഡ് ആസ് ആർ ലൂപ്പ്. സോ ഐ വിൽ ബി ജംപിങ് വെനെവർ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിവൈസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഡിവൈസ് ബിസി ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ജംപിങ് ടു ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ until this condition becomes false. ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന 2 സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 8 ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം. റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഗിവൻ ആസ് ആർ ഡി. സോ ഐ എം റീഡിങ് 8 ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രം ആർ ഡി. റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഇറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? എനിക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത്? റെക്കോർഡ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം. ഓക്കെ, ആ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹാവിംഗ് എ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 0, 1 to goes on till 100. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിലാണ് എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? റെക്കോർഡ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഐ റൈറ്റ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ഐ ഗിവ് STCH. സാധാരണ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി സിംഗിൾ 8 ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതി വയ്ക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ പ്ലേസ് അല്ലേ, അതൊരു സിംഗിൾ 8 ബിറ്റ്സ് ഉള്ള സ്ഥലം അല്ല. എനിക്ക് അത് ആക്ച്വലി ഹൗ മെനി പ്ലേസസ് അതെ, ദർ 100 ബൈറ്റ്സ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ എനിക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതിനു വേണ്ടി ഐ ഹാവ് ടു ഡു എ സ്മോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ? വാട്ട് വിൽ ബി മൈ മോഡിഫിക്കേഷൻ? എനിക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഐ ഹാവ് എൻ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്. അതിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ലോഡ് ചെയ്യണം? എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി 0. I have to load my index register X with the initial value 0. Okay, I'm going to write it. This is for reading this is to read 1 byte of data. 1 byte of data. Now I'm going to read more number of data. Not 1 byte, I'm going to read 100 bytes of data. ഇതിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറച്ച് ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എനിക്ക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ വേണം. ആ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ് 0 ആണ്. 0 is represented by the label 0. Okay, so I have to load this particular value into which register? In the register that is called as my index register. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വരുവാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ലൂപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, അൺടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്കെ. ഞാൻ അത് റെഡി ആവുന്ന വരെ ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡേവ് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് മൈ ഡേറ്റ. And then I am going to store it at a location which is set to be called as record. Recordൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എക്സ് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ വേണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ മനസ്സിലായി. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ അവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് എൻ്റെ ഡേറ്റ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ പോയിന്റർ ഷുഡ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോയാലേ എനിക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെയും എനിക്ക് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം. ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും റെക്കോർഡിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിള്ളേരെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാ? ആഫ്റ്റർ 0 the increment is by 1, isn't it? The increment is by 1. And yesterday itself I told you, if you have to increment your index value by 1, that is if you have to increase x by 1, you can simply make use of which instruction? TIX. നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേ? TIX ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേ. സോ TIX യൂസ് ചെയ്തിട്ട് I increment the value of my content of my index register. എൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ 0 ആണ് കിടക്കുന്നത്. ആ 0നെ ഞാൻ 1 വെച്ച് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആ 0 + 1 is 1. ആ 1നെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ലെസ് ദാൻ 100. ലെസ് ദാൻ 100 പറഞ്ഞാൽ ഈ 100നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള K100. ഇവിടെ 2 ജോലിയാണ് നടക്കുന്നത്. TIX K100 പറഞ്ഞാൽ TIX കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രിമെന്റിങ് മൈ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ബൈ 1
ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ എക്സിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂനെ ഞാൻ K100 വാല്യൂടെ കൂടെ കമ്പയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ലെസ് ആവണ വരെ വേണം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റർ ആവുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ്, സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. So until my x value is less, I need to repeat the whole process. So ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ആണെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ജംപ്, ഓക്കെ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ജംപ് ആൻഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ഹോൾ തിങ് അഗൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എവിടെ ജംപ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് പിന്നെയും എൻ്റെ ഡിവൈസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Once I have read the data, I can store it in this particular location. That means I have to go back to this particular location. That is, I'll give it as R loop. Is this clear? Talkalam E line nokanda. Okay, I'll repeat all the steps that I have done here. Okay, idum kuda nokanda. Appo ithriyum nammal nokkumbol first of all ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ 0 വാല്യൂ എക്സിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ഇത്രയും ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഐ ആം ടെസ്റ്റിംഗ് മൈ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഡിവൈസിനെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റീഡ് മൈ ഡേറ്റ. ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് മൈ ഡേറ്റ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ മൈ റെക്കോർഡ് അറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എക്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ ദിസ് വാട്ട് ഐ ആം ഡൂയിങ്, ഐ ആം അപ്ഡേറ്റിംഗ് and I am comparing. I am going to update and also I am going to compare it with the last value, that is 100, because this process has to be repeated till I reach the 100th byte. അല്ലല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോണത്. അത് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് കമ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം ഐ വിൽ ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ, ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ what do I need to do? I need to jump to the starting location. I'll have to jump to the starting location. I hope this is clear. ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? Okay. Now, the question I'm going to modify a little bit is, I need a subroutine to read 100 bytes. Subroutine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു separate function ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണം. സബ്റൂട്ടീനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണം, ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ബി കോൾഡ് ആസ് JSub. Okay, that is jump to the subroutine which starts at the location that is said to be called as read. What does it mean? It means jump to the location at read. Okay, jump to the location read where your subroutine is going to. Subroutine പറഞ്ഞ function, and what is the function that you need to read your this. So ഞാൻ ഇവിടെ read എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, and then I'll write all my steps. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തത്, തിരിച്ച് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് എനിക്ക് പോകണം അല്ലേ. തിരിച്ച് ഈ സബ്റൂട്ടീനിന്ന് ഐ ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ, and to return from my subroutine, what is the extra statement that I have to use? I have to use something called as rsub. That is, you have to return from the subroutine. So my subroutine starts from the location read. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം, I have to give the instruction that is said to be called as rsub. And rsub stands for you have to return from the subroutine. So how do you go about it? നേരത്തെ ഉള്ള സെയിം ഇതാണ്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, JSub read കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് read. That is, നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഇത്രയും കാര്യമാണ് we were studying, isn't it? So this particular thing has been written within the subroutine. This much is said to be written within the subroutine. Any doubts? I hope you have understood the concept. Children, നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോഗ്രാംസ്, it is very important because അത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഈ SIC/XC, that is your extension of your SIC machine. Okay, so അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിലും സെയിം പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ. കോൺസെപ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ലോജിക് നമുക്ക് പിടികിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് ഇത് തന്നാലും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, that is what is important because both of them are almost the same, only small modifications are there. So today I'm just going to start with the architecture of SIC/XC.
where your XE basically stands for extra expensive or extra equipment. The name of it. Now what we are going to study is അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ. നേരത്തെ ഞാൻ SIC ആർക്കിടെക്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ SIC/ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ I'm going to explain. And when I'm going to explain this, I'll try to compare it with the previous one. So we are going to see the first one, that is said to be നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എത്ര amount of memory have they provided, how much of memory do we have to do the computations. Memory is one of the important factor of our architecture. So if you remember, in SIC machine we had how many bytes of memory? We had 2 raised to 15 bytes of memory. Okay, but in the case of your SIC/XE, the amount of memory that is said to be given is 2 raised to 20. Okay, so there is a difference of how much? 2 raised to 5 bytes in the difference on the. Okay, so what you have to remember, for SIC you have how many bytes of memory? 2 raised to 15. And for the extension version we have 2 raised to 20 bytes of memory. Next we will be talking about the registers. Registers, registers basically they are the temporary places where you store the data. And ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ SIC-ൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം SIC-ൽ പഠിച്ചപ്പം we said that each register is said to be 24 bits. Each register is said to be 24 bits. And if you remember, we had registers like accumulator, index register, linkage register. Then we had something called as a program counter. And we also had status word. So namku 1, 2, 3, 4, 5. 5 registers are namku SIC londana. And each register was of 24 bits. But in the case of SIC/XE, okay, SIC/XE, ഈ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 5 രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദേ മേഡ് യൂസ് ഓഫ് BSTF. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിൽ BSTF ദേ ആർ ഓൾസോ 24 ബിറ്റ്സ്. BSTF ദേ ആർ ഓഫ് 24 ബിറ്റ്സ്. ബട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ which is not 24 bits. അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി 48 bits. It is the double the size of the normal register. And it is said to be 48 bits. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ യൂസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ബേസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ബേസ് രജിസ്റ്റർ. SNT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ജനറൽ വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ഓപ്പറേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ registers are SMT എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that is what you have to remember. So when I compare the registers of SIC and SIC/XE, what do I find is I have only 5 registers in SIC, but I'll be having the 5 registers. നമ്മൾ നേരത്തെ SIC-ൽ പറഞ്ഞ 5 registers plus the 4. That is totally നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? 9 registers ഉണ്ട്. ആ 9 registersൽ നമുക്ക് 8 registers are said to be 24 bits. And the last register, which is said to be a floating point register, it is going to be of 48 bits. Okay. Next is about the data format. Data format എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് SIC-ൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത SIC-ൽ we had mentioned which all type of data it can handle or it can work on. So we had spoken about characters and we had spoken about integers, isn't it? So characters ആണ് അതിൻ്റെ 8-bit ASCII കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ മെഷീനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത്. ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദി അതർ സെറ്റ് ടു ബി ദ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ്. എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ 24 ബിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ 2's കോംപ്ലിമെന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ്. സോ സെയിം ഇസ് ഫോർ യുവർ SIC/XE ഓൾസോ. SIC/XE-ലും സെയിം ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ, റൈറ്റ്? അതിൽ നേരത്തെ ഉള്ള SIC-ലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിലും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോറി, നോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ. നമ്മളിവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻറ്റീജേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ വേർഷൻ ഓഫ് SIC പറഞ്ഞു വി വിൽ സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ. ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ നമുക്ക് വരുമ്പം നോർമലി data, what does it consist of? It consists of a fractional part, isn't it? And it consists of an exponent part. Okay, and exponent part. So that is, I'm sorry, 2 raised to e, the exponent part.
So the fractional part takes value between 0 and 1. It takes values between 0 and 1. നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് പഠിച്ചു കാണും. ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സം നമ്പർ കൺവേർഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Where if you are given the number to the base 10, you learn how to convert it to the base 2, isn't it? So ഈ base 10 integer values ആയാലും ശരി floating point values ആയാലും ശരി നമ്മൾ base 2 ലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ we have studied it. So normally when you have fractional values also, നമ്മൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യണേ ബേസ് 2ലായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേ. കാരണം നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എല്ലാം വൺസ് ആൻഡ് സീറോസിലെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് 2ൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഡു സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് നോർമലൈസേഷൻ. വി ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി കോൾഡ് ആസ് നോർമലൈസേഷൻ. നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഓൾ they specify which all units are there. Like ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക arithmetic logic unit ഉണ്ട്, നമ്മൾ registers ഉണ്ട് which act as your adders, your subtractors. അതെല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡേറ്റ ഫോമാറ്റ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇറ്റ് ഡസ് ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ്. സോ വെൻ യുവർ ഡേറ്റ ഇസ് ഇൻ ദ സെയിം ഫോമാറ്റ് you don't have to play around with the hardware components. Okay, നമ്മളെ ഡേറ്റ ഫോമാറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പണൻസിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫോമാറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മളെ മെഷീൻ ഇറ്റ് വിൽ കറക്റ്റ്ലി വർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസിലെല്ലാം നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ നോർമലൈസേഷൻ ഇസ് ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. നോർമലൈസേഷനിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് you have to move this decimal point in such a way that only one point, okay, you will have only one value in front of your decimal part. That is, this is normalized as 1.111001111. ഇതാണ് എൻ്റെ നോർമലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഡെസിമലിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ എനിക്കൊരു 1 വേണം. അതിൻ്റെ രീതിയിൽ വേണം ഐ ഹാവ് ടു shift my decimal point. So where any fractional value that you have to convert it into this particular format, and that is said to be called as normalization. And in normalization ചെയ്യുമ്പം അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട്, ഓക്കെ, ഈ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ 36 ബിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. So when you move this dot to 1, 2, 3 positions, so you will write it as 2 raised to 3. Okay, 2 raised to 3 എഴുതും. This 3 is said to be what? It is said to be your exponent. Okay, so this is said to be stored in your exponent part. പിന്നെ നമുക്ക് numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ it can be negative numbers. So that sign is said to be shown using this S bit. So S bit can be 0 or it can be 1 on the basis of positive or negative number. If you are dealing with positive numbers, S in the value 0 ആയിരിക്കും, and if you are dealing with negative numbers, the S value is going to be 1. I hope this much is clear for you all. We'll deal with instruction formats also. Instruction formats, നമ്മളിപ്പം SICയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ when children, am I audible to all of you? Are you all there? Yes. Okay. So one last topic for today we'll see is instruction formats. നമ്മളെ SIC machine ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ് യു ഹവ് ഓൾറെഡി സീൻ. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? നമുക്ക് ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, then we had X which was telling which type of addressing we are using, direct ആണോ indirect ആണോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഡ്രസ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So it was like 8, 1 and 15. Okay, so that was how the address format in IC was. But നമ്മളെ ഇവിടെ നമ്മളെ memory increased to 2 raised to 20, isn't it? So you have got an increase in your memory. Memory കൂടിയപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. സോ വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 4 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ്സ്. ആ 4 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമാറ്റ്സിൽ വി ഹാവ് 2 ഫോർമാറ്റ്സ്, ഓക്കെ, ഇൻ വിച്ച് വി ഹാവ് 2 ഫോർമാറ്റ്സ് വിച്ച് റിക്വയർസ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിംഗ്, and another 2 formats are there, the remaining 2 formats are there which don't require memory addressing. Okay, നമ്മൾ 4 ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ 4 ഫോമാറ്റിൽ 2 ഫോമാറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല,
and രണ്ട് ഫോർമാറ്റ്സിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. Now let us see what is this. ഞാൻ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്. So we will see the first format, and the first format is going to take only 1 byte. Okay, ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എത്ര ബൈറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്? 1 byte. And that is, it only consists of 1 byte എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 bits. And അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? You have to only specify the operation. You just have to specify the operation. You don't have to specify on which location you have to do the operation. You just have to specify the operation. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ മെമ്മറി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിട്ടേൺ സബ്, RSUB, റിട്ടേൺ സബ്. Okay, the best example is we have R sub. Okay, that is for your format 1. Next is you have format 2. Format 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 bytes ആണ്. Format 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 bytes ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ടോട്ടൽ നമുക്ക് സ്പേസ് 2 bytes. 2 bytes പറഞ്ഞാൽ 8 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 8 bits is said to be called is used for your opcode. നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഓപ്പറേഷൻ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് 8 bits നമുക്ക് തരണം. ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഏതിലാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് രജിസ്റ്റർ R1 ആൻഡ് R2. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ R1 ആൻഡ് R2. സോ R1 രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 4 ബിറ്റ് കൊടുക്കും, ആൻഡ് R2 രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 4 ബിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് 4 bits? 4 bits is for addressing the register R1 and addressing the register R2. Okay, so in format 2 എത്ര bytes ആണ്? 2 byte ആണ്. That is 8 plus 8. First 8 bits are basically used for specifying the opcode, and the remaining 8 first 4 bits are for specifying the register R1, and the next 4 bits are for specifying the register R2. Now if you see in this, we have an example. You have to compare the register A comma S. So A is your accumulator, and you have another register which is called as S. We had studied that, isn't it? Which is not having a specific purpose. And നമ്മൾ ഇതാണ് opcode. opcodeനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 8 bits എടുക്കും. ഈ രജിസ്റ്ററിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 bit എടുക്കും. 4 bits ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്ററിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 bits ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. Okay, this may be having a code, COMPR. 8 bits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 111010. ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ മീൻ. 8 bits to represent this. ഈ ഒരു നമ്പറിനെ, ഈ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അസംബ്ലർ മനസ്സിലാക്കും ദിസ് ഇസ് ഈക്വലൻ ടു COMPR. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ബൈ 8 bits. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ ഫോർമാറ്റ് 3 വിച്ച് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് 3 bytes. ചിലർ ഇതിൽ നമുക്ക് 3 bytes എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് we divide the space like, you know, there's a first 6 bits. Okay, first 6 bits will tell you the opcode. First 6 bits will tell you the opcode. And then you have next 6 bits. Okay, next you have 6 bits for your flag. Okay, 6 bits it's for your flag. And at the remaining aitola space, okay, the remaining space is said to be your 12 bits, and that is for your displacement. Okay, നമ്മൾ address or displacement എന്ന് പറയും. Okay, so format 3 നമുക്ക് 3 സാധനങ്ങളുണ്ട്. One is for operation code, second is for your flag. ഈ flag നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് displacement ഉണ്ട്. Okay, then we have something called as displacement. Now another one more format is there which is said to be called as a format, which is said to be called as format 4. ഈ format 4 is said to be how many bytes? It is going to be 4 bytes. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 6 ബിറ്റ്, okay, that is said to be for your opcode. 6 bits is for your opcode. Then you have 6 bits for your flag. Okay, and then 20 bits. Then you have 20 bits which is meant for your address. Okay, this is format 3 and this is format 4. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് 3 ഫോർമാറ്റ് 4 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ 6 ബിറ്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് കിട്ടും. എന്ത് ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 2 ഫോർമാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 12 ബിറ്റ്സ് രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ്. ഫസ്റ്റ് 12 ബിറ്റ്സ് രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ഇതിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 12 bits and 20 bits for your address. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ 12 bitsഉം 20 bitsഉം കൊടുത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടി അഡ്രസ് യു മേ റിക്വയർ മോർ ബിറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ അഡ്രസ്സിംഗ് പർപ്പസ്. അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് 4 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ സം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് where you don't need much addressing bits, we go for the format 3. Okay, so I hope
you have understood till here?